Okay, fine. Yeah. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు వచ్చు కదా? మేడం. ఓకే ఓకే. సో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? మనం లేదు లేదు. అంటే నా వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది. సో గైస్ ఎవరు కూడా డైరెక్ట్ ల్యాప్టాప్ తో మాట్లాడదు, హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి. అఫ్రోజ్ మీరే. ఓకే, సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వి టాక్డ్ అబౌట్ ద బేసిక్స్. సో ఏ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, సో వాట్ ఈస్ ద స్ప్రింగ్ బోర్డ్, వాట్ ఈస్ ద నావిగేటర్ అని చూసాము. మళ్ళీ ఏ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇవి చూసాము. అండ్ నౌ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ ద కాన్ఫిగరేషన్. సో ద ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే, సో ద ఫస్ట్ విల్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్, క్రియేటింగ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. So మనకి Oracle HCM లో, so if you talk about the benefit or the payroll or the talent or the absence, whatever the Your model. screen is not appearing. Oh, actually I'm sharing my screen actually. Let me stop my. No. I can able to see. Other guys, చెన్నారెడ్డి మీకు కనబడుతుందా? కనబడుతుంది. Yeah, I can able to see till now, but now again she stopped. Oh yeah, just now I stopped sharing and started to share again. Hope it's visible now. Now I can see. Yeah. Okay. So I think maybe net issue ఏమన్నా ఉందేమో. Okay. Okay, so whatever the modules, so in the core HR అయితే మనం ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. సో మనం ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కోర్ హెచ్ఆర్ is స్టార్టింగ్ ఆ మాడ్యూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాతనే వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ absence, benefit or the talent or whatever it may be. So if the client is saying, so I want to implement the talent, no, we cannot do that. So first we have to implement the core HR. So core HR అంటే ఏమంటే, so last time we talked about like కోహెచ్ఆర్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ మనము ఎలా ఉంటాయంటే లైక్ డిపార్ట్మెంట్, గ్రేడ్, జాబ్, పొజిషన్ అని చేయడం. సో ఇలా ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ అంతా మన కోహెచ్ఆర్ అనమాట. సో నార్మల్గా మనం ఎవరినైనా ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, సో ఆ ఎంప్లాయీకి ఒక కంపెనీ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో దాన్ని లీగల్ ఎంటిటీ అంటాం అనమాట. సో దా కంపెనీ, ఇప్పుడు మనం నార్మల్ టర్మినాలజీలో వీ యూస్ టు సే వీ గాట్ హైర్డ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, బట్ ఆరకిల్ ఒక సిస్టమ్, ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్ ఎంటిటీ. సో లీగల్ ఎంటిటీ దానికి ముందు వీ హ్యావ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. సో నార్మల్గా మనము ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది ఏమంటే, సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ అంబ్రెల్లా. సో ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ కింద వీ మైట్ హ్యావ్ 10 companies or 15 companies or even 20 companies. So for an example, let's take Tata. Tata we have a TCS, we have a Tata Motors, Tata Elxsi, Tata Steel. So different companies in it, but all represents the Tata. So Tata is an enterprise. So Tata kinodati, we have a Tata is a legal. So companies we used to say as a legal entities. So miru next further classes, so here you have to use this terminology as a legal entity. So you should not use the terminology company. So TCS is one of the legal entity, and Tata Motors is one of the legal entity, and Tata Elxsi is one of the legal entity. So whenever we are going to get the requirements from the client, so we have to check with the client. So by default in Oracle, we can only create one enterprise at a create chechu. So we can create a number of companies. Okay, one example, but usually so once the legal entity is created, and then for each legal entity we will be having the business unit, department, grade, job, position. So this is how the structure comes. So we have to get all these details from the client. So first we have to understand what is the client structure. Suppose if you talk about the TCS is our client, so we have to implementing this Oracle HCM for the TCS. So in this case we have to ask the TCS HR. So like in Tata HR, like so how many legal entities you have? So legal entities in the sense that TCS is one of the legal entity, and the Tata Motors and Tata Elxsi. So once we get the legal entities under TCS, so how many business units are there? So for each business unit, then under each business unit, how many departments are there? How many grades are there? How many
positions are there, how many jobs are there. So we have to get this list from the client. So once we get this list, we will be configuring in the system. So suppose we got the list and now we have to configure it in the system. So the navigation will be, so you have to click on here. So once you click on here, so we will be having this setup and maintenance. You have to click on the setup and maintenance. So this is one of the important tasks in Oracle HCM. Suppose if you are attending the interview, so there will be 100%. So interviewer will definitely ask you this question. So you have to click on this. Is called as a task panel. So you can click on this task panel. Either you can navigate here, or else you can go on the search. So the task is establish enterprise structure. So suppose if you know the name of any task and this how you have to come. So you have to come to setup and maintenance. So once you come to setup and maintenance, you have to click on the task panel. So once you click on the task panel, you have to go to search and you have to click on the search. So you will get a box like this. So you can search any task here. So you can just give a percentage and you can give the name. And if you click on the search, so you will get the result. So this is the task. So where we will be creating the enterprise structure. So since it's a demo environment, you are seeing so many enterprise here. But if you go to the client side, suppose you got a job and you got the instance, so there will be only one enterprise structure that will be in the loaded. So as I told you, in the whole Oracle HCM, for one instance, we can only load one enterprise. So you can see, right? So there is a Capgemini that is loaded. So like that, if you go to the client end, so there will be only one enterprise structure and that will be loaded. So if it is a support project, and suppose we got the implementation project, so in this case, everything here it will be blank. So you yourself have to create the enterprise configuration. So let me create a new one. So in Oracle HCM, see wherever you see the plus symbol, so you can simply say it is a create, and this is one is called as a duplicate, and this is edit, and this is delete. సో ఇది ఈ టాస్క్లోనే కాదు, మీరు ఆర్ఎక్ఎల్ హెచ్సిఎంలో ఏ మాడ్యూల్లో ఏ టాస్క్ వెళ్ళినా ఇది సేమ్ సింబల్స్ ఉంటాయన్నమాట. మనకి ప్లస్ అయితే ఇట్స్ క్రియేట్. ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో సపోజ్ మనం ఇప్పుడు టాటా అనే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ చేసామంటే మేబీ ఫర్ యువర్ టెస్టింగ్ యూ కెన్ టేక్ ద రిలయన్స్ కానీ, సో ఒక 3 to 4 కంపెనీస్ ఏదైనా, ఇప్పుడు అదాని గ్రూప్స్ కానీ, సో ఇలాంటి ఏదైనా ఒక కంపెనీ తీసుకొని మీరు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ క్యాప్జెమినీ అనేది లోడ్ చేసేసి ఉంటాము. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఐడియల్గా ఇప్పుడు మీ టెస్టింగ్కి మీరు ఇది క్లిక్ చేసి రోల్ బ్యాక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇది క్లిక్ చేశారంటే ఇది స్టేటస్ నాట్ లోడెడ్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఏమైతే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తారో అది మీరు లోడ్ చేయండి. సో లోడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ హైర్ అన్ ఎంప్లాయ్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఫర్దర్ టెస్టింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో. Madam, in real time, how many enterprise can we create now? Or Only can one. we load? ఓన్లీ వన్. అదే చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మీరు డెమో కాబట్టి మీకు ఇన్ని కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ 48K అంట, సో ఇవన్నీ మీకు డెమో ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి, మీలాగా ఇంకొక స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మీరు ఇన్ని రిజల్ట్స్ చూస్తున్నారు. మీరు క్లయింట్ సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తే యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్. ఎందుకంటే సపోర్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది, సపోర్ట్కి వచ్చి ఉంటుంది. అదే మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలంటే ఇదంతా బ్లాంక్గా ఉంటుంది. మీరు టెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒకటే లోడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట, అన్ని నాట్ లోడెడ్ అని ఉంటుంది, ఒకటే లోడ్ అవుతుంది. మీరు ఏదైతే లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు రోల్ బ్యాక్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లిక్ చేసినారంటే అప్పుడు అది నాట్ లోడెడ్ అనే స్టేటస్కి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ మీరు ఏమైతే క్రియేట్ చేస్తారో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్. సో మీరు ఇది క్లిక్ చేశారనుకోండి లోడ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది, సో అది స్టేటస్ వచ్చేసి లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎంటర్ప్రైజ్ క్రియేట్ చేసి లోడ్ చేసిన తర్వాత హైర్ చేయాలి ఎంప్లాయీని. హైర్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ ఎంప్లాయీకి ఒక కంపెనీ అనేది ఇవ్వాలి కదా మనము, అది బేసిక్ జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా. సో మనం ఒక 10 ఎంప్లాయీస్ 5 ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేస్తున్నామంటే సపోజ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో నేను టీసీఎస్ కి 5 ఎంప్లాయీస్ ని హైర్ చేయాలి. సో టీసీఎస్ అనే ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేస్తేనే కదా నేను హైర్ చేసుకోగలుగుతాను. సో ఇప్పుడు ఒక టాటా అనే వాళ్ళు మొత్తం ఆరకిల్ పర్చేస్ చేశారు అంటే సో టీసీఎస్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు, టాటా మోటార్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో అప్పుడు నేను హైర్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ హెడ్ హెచ్ఆర్, సో ఐ వాంట్ టు హైర్ ఎ పర్సన్ ఫర్ ద టాటా మోటార్స్, సో I should have that access. And I want to hire a person for the TCS, so I should have the access. So నాకు ఆ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి కదా, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ అండ్ హైర్ అన్ ఎంప్లాయీ. సో మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూస్తాము ఎలా ఎంప్లాయీని హైర్ చేయాలి అనేసి. బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతారు. సో మీరు అడిగినప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి, బికాస్ ఇక్కడ మనకి కోర్ హెచ్ఆర్లో ఒక కోర్ హెచ్ఆర్ మొత్తం మనం ఒక 3 టైమ్స్ లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏమొస్తుందంటే ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, సో ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది అనుకోండి, సో ఎంప్లాయీకి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ జాబ్స్ గ్రేడ్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ పొజిషన్స్ ఇవన్నీ మనం బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటాం అనమాట. సో ఈ బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒక 60% వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో ద నెక్స్ట్ 20% విల్ బీ ఆన్ ద రోల్స్ అండ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ద నెక్స్ట్ 20% విల్ బీ ఆన్ ద అప్రూవల్స్. సో కోర్ హెచ్ఆర్ మనం ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటే సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. ఇక్కడ మీకు చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో దే విల్ ఆస్క్ యూ లైక్ హౌ డూ యూ క్రియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. సో మీరు ఇప్పుడు మనం ఏమైతే స్టెప్స్ చేస్తున్నామో సో యూ జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్ దోస్ స్టెప్స్ అండ్ యూ జస్ట్ టెల్ దెమ్ దట్ లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఐమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ క్రియేట్. So now I'm just giving the data. So description అనేది not mandatory. So మనం మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే description ఇవ్వచ్చు, if not that's fine. So click on OK. So Tata is fine, but Tata అనేది already so that's why I created the Reliance. So నేను Reliance first complete ని create చేస్తాను. సో ఈ డీటెయిల్స్ అని మనం క్లయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. సో బీఆర్డీ సెషన్ చెప్పాను కదా, సో ఈ బీఆర్డీ సెషన్లో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ఏదర్ ఎక్సెల్ షీట్ ఆర్ ఏదర్ విత్ డాక్యుమెంట్. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ద క్లయింట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ దర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ వాట్ ది షార్ట్ నేమ్ దే వాంట్ టు సీ. సో ఏ ప్రైమరీ హారిక చెప్పండి శివరాము. సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ అండి. మీన్ వాయిస్తో పాటు చాలా నాయిజీ సౌండ్ వస్తుందండి, చాలా నాయిస్ వస్తుంది. గైస్ నాకేనా మీకు కూడా వస్తుందా? సార్ వస్తాను సార్ డిస్టర్బెన్స్. ఒక 2 minutes. యా ప్లీజ్ చేంజ్ ద హెడ్ ఫోన్స్. గైస్ మీకు ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఐ మీన్ ఓపెన్గా ఉండండి, ఓకే? సో తనకి చెప్తే కదా తెలిసేది మనమైనా. ఓకే యా సమీ, చెన్నారెడ్డి, వెనీలా. Yeah, I thought it will get resolved by so. Yeah. So Vinila, is it everything okay, right?
Yeah, everything is okay. ఓకే. ఓకే. సో, డూ యూ నో తెలుగు వెనిలా? తెలుగు రైట్? Telugu. ఓకే. ఫైన్. ఎందుకంటే తను ఫ్లోలో ఉన్నప్పుడు ఆఫ్‌కోర్స్ డిస్టర్బ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. బట్ ఏంటంటే మనం మెసేజ్ చెప్తేనే కదా తనకేంటంటే తెలిసేది. ఇన్ కేస్ స్క్రీన్ రాకపోయినా వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. Hope it's fine now. యాహ్! ఐ థింక్ ఇట్స్ నౌ. కెన్ యూ స్పీక్? ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదనుకుంటున్నాను. యాహ్! నాకు తెలుసు. ఓకే. ఫైన్. ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడైతే ఇబ్బంది లేదు. Okay, okay. So యాహ్! just ఫైన్. let me know if you have any disturbance అండి. So Sure. because Okay. even if you don't know. సో ఈ No, no. ప్రైమరీ Okay. ఉంది కదా, ఈ ప్రైమరీ ఇండస్ట్రీ అనేది మన ఈ డీటెయిల్స్ అని మన క్లయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి. సపోజ్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆన్ హెడ్ క్వార్టర్స్. సో మీరు టెస్టింగ్ చేయడానికి సో ఆల్వేస్ యూస్ యూఎస్ఏ, యూకే ఆ పర్టికులర్ రీజియన్స్ యూస్ చేయండి. సో డోంట్ ట్రై టు యూజ్ ఇండియా, ఎందుకంటే ఇండియాకి మనకు చాలా ఐ మీన్ since it's a demo instance you might face an issue with the pin code and the address. So always use USA or UK. So I've selected the headquarters of the country was United States, and this is all about the enterprise information. So one thing, we will not be hiring an employee for the enterprise. We will be hiring it for the legal entity. So this is a legal name. So legal name is nothing but the company name. Reliance Telecom Limited is my company. There is a legal entity identifier. So మీరు చూస్తున్నారు కదా, legal entity identifier and legal entity registration number, legal reporting unit registration number. So ఏదైనా ఒక కంపెనీ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ అయినప్పుడు సో దే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్. సో దోస్ నెంబర్స్ అనేది మనకి, అండ్ ఇది డెమో కాబట్టి యూ విల్ బి సీయింగ్ దిస్ వన్. If the client is specific from India, so they might have some taxation numbers, they might have some GST number. సో అలాంటివి ఇప్పుడు ఐ కెన్ చేంజ్ ద నేమ్. సో లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ జిఎస్టీ నెంబర్. సో ఇక్కడ మనం ఉంది కదా, ఈ నేమ్ చేంజెస్ అనేది మనం చెయ్యొచ్చు. మన ఫర్దర్ పర్సనలైజేషన్ క్లాసెస్లో వీ విల్ సీ ఇట్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో ఈ లీగల్ ఎంటిటీ ఐడెంటిఫైయర్ అనేది ఏమంటే మనకి నార్మల్ యూఎస్ అండ్ యూకే మెనీ అదర్ రీజన్స్లో, so whenever they registered any company, so the government will give some number to identify it. So right now I'm just selecting 1 2 3 2 3 4 5. సో మీ ఫర్దర్ టెస్టింగ్కి మీరు అలానే ఇవ్వండి. సో దేర్ ఈస్ ఎ లీగల్ అడ్రస్. సో లీగల్ అడ్రస్ అంటే ఎక్కడైతే కంపెనీ రిజిస్టర్ అవుతుందో అక్కడ రిజిస్టర్ అయిన దాన్ని మనం లీగల్ అడ్రస్ అంటాం అనమాట. సో నార్మలీ నౌ ఐఎమ్ గోనా క్రియేట్ వన్ ఆఫ్ ద లీగల్ అడ్రస్. సో నేను మా టెస్టింగ్కి విల్ బి టేకింగ్ యూఎస్ఏ. సో నేను వాషింగ్టన్ పిన్ కోడ్ ఒకటి చూసి, సో వీ విల్ ట్రై టు గివ్ ఇట్ హియర్. బికాస్ మనం ఇండియాలో చెన్నై కానీ సో ఇండియా పిన్ కోడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నార్మల్గా డెమో కాబట్టి వీ విల్ బీ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్. సో దట్స్ వై యూ ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సమ్ డేటా ఎక్కడైనా ప్రొవైడ్ చేయాలి అడ్రస్కి అన్నప్పుడు, సో ఆల్వేస్ ట్రై టు గివ్ యూఎస్ అండ్ యూకే. సో 200 000. ఆటోమేటిక్గా సో మన పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టేట్, సిటీ, కంట్రీ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోనా గివ్ ద నేమ్. click on OK.
So we give the legal address. It was the first street in the Washington DC. So details in it, so we have to get it from the client. Suppose our requirement, so మనకి ఇలాంటి requirements వచ్చినాయి అనుకోండి. So we will be only creating, the client is having only one legal entity, I mean only one company. ఒక కంపెనీ ఉంది అంటే then you can click on this continue the setup for the single legal entity in a single country. అంటే ఒక కంట్రీలోనే ఉంది, ఒక కంపెనీ ఒక కంట్రీలోనే ఉంది, and that's it. So they don't have any another branches in some other parts of the world or any another companies. So in this case you can click on this complete setup for the single legal entity in a single country. So నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే, so I have a branches in USA, UK, Middle East, and APAC. So in this case, I can select this one, continue with the interview to set up more legal entities. అంటే ఎక్కువ companies ని set చేయడానికి, so we have to click on this option. So once you click on this, you have to click on this next. So ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, you are seeing the steps. So ఈ steps ని ఏమంటామంటే train stop model అంటాం అనమాట. So whenever you are telling to the interview, so you have to tell each step, and in each step at least try to tell what are the fields are there. So at least 1 or 2 fields. And then so enterprise is a top most అని చెప్పాను కదా. సో ఎంటర్ప్రైజ్ కింద మనకి డివిజన్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో డివిజన్స్ అంటే ఏమంటే, సో ఇప్పుడు నాకు ఒక క్లయింట్ టీసీఎస్ ఉన్నాడు, సారీ టాటా ఉంది. సో టాటా ఈస్ దేర్ ఇన్ యూఎస్ఏ, UK, Australia, Middle East, and APAC. So even if you talk about the TCS is there in all the regions in the world. So ఇప్పుడు నా రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కి లేకపోతే నా డాష్ బోర్డ్స్ కానీ, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ divide. So for that what I used to say, so USA division, UK division, Middle East division, APAC division, and Australia division. సో ఇలా మనం డివిజన్స్ అనేది సెగ్రిగేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో డివిజన్స్ ఈ పర్టికులర్ మనం ఏమైతే చూస్తున్నాం ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో మనం ఏదైనా ఒక డేటా ఫిల్ చేయకుండా, సో వీ కాన్ క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్, బట్ డివిజన్స్ అనేది ఆప్షనల్. సో క్లయింట్ అనేవాడు యూజ్ చేయొచ్చు, యూజ్ చేయకపోవచ్చు. సో యూజ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజ్ అంటే, మన వాళ్ళు ఏదైనా రిపోర్ట్స్ పుల్ చేసుకునేటప్పుడు, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డివిజన్స్ అండ్ దే కెన్ పుల్ ద ఎంప్లాయీస్ డేటా. సపోజ్ ఐ వాంట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ యూఎస్ఏ ఎంప్లాయీస్, సో యూఎస్లో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారో ఐ వాంట్ ద లిస్ట్. సో వీ కెన్ యూస్ డివిజన్ యాజ్ అ ఫిల్టర్ అండ్ వీ కెన్ పుల్ అవుట్ ద రిపోర్ట్ అనమాట. సో అలాంటి పర్పస్కి మనకి డివిజన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్, వీ విల్ బీ క్రియేటింగ్ ద డివిజన్స్ హియర్. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఇక్కడ వరకు? No, ma'am. సో హియర్ ఆల్సో మనం లొకేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ లొకేషన్ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎర్లియర్. సో ఇలా మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో డివిజన్, ద సేమ్ వే వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద ఎపాక్, మిడిల్ ఈస్ట్, ఇవన్నీ మన క్లయింట్స్ బిజినెస్ వచ్చిన అర్థం చేసుకోవాలి. సో క్లయింట్ ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ అయినారు, సో ఆ లొకేషన్ బట్టి, సో వీ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద క్లయింట్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద డివిజన్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ దిస్, సో మీకు యూజ్ ఉంటుందని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ద క్లయింట్స్ నో వీ డోంట్ వాంట్ యూజ్ ద డివిజన్స్, వీ కెన్ స్కిప్ ద డివిజన్స్ వితౌట్ క్రియేటింగ్. సో రైట్ నౌ I just created one of the division. I'm just clicking on the next. So now if మీరు చూసారంటే, so this is a legal entity we have created at the enterprise level. So that's the reason ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఆటో పాపులేట్ అయ్యింది. సపోజ్ చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మోర్ లీగల్ ఎంటిటీస్. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఇంకా నేను ఒక 2 to 3 కంపెనీస్ సెటప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ప్లస్. So I can select from which country it will be. So, ma'am, noise disturbance వస్తుంది. Okay. Just a second. సో ఇప్పుడు పర్లేదా?
Okay, ma'am. Is it okay now? Yeah, now it's Okay, Yeah, ma'am. it is fine now. Okay, okay, fine. I think it's an issue with my earphone. yeah. It's okay. So Geo the company. So Geo also belongs to let me check Reliance Telecom and so Reliance Energy. So Reliance Energy అనేది కూడా it's a part of Reliance family కాబట్టి so I've taken a Reliance Energy. So ఇది కూడా ఒక company. So there might be a people who is also working for this particular company. And here you can select the division. And the legal entity identifier is the same. So we can provide some numbers here. So మన నార్మల్గా ఏదైనా ఒక కంపెనీ ఒక గవర్నమెంట్ తో రిజిస్టర్ అయినప్పుడు సే దే మైట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ జిఎస్టీ టాక్సేషన్ నెంబర్స్ ఆర్ సేమ్ నెంబర్స్ సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద లీగల్ అడ్రస్ సో ఆ కంపెనీ ఎక్కడ రిజిస్టర్ అయింది సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ డీటెయిల్స్ ఎయిదర్ యూ కెన్ సర్చ్ ఆర్ ఎయిదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ సో వీ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ అడ్రస్ నౌ so now we'll go with the New York pin code. No, you selected as UK, so Okay, actually let me check with you then. Let me check United. So 67301. Okay. 7301. Oh, this is also same of United States. Okay, go here. Arika, if Particular address. So the same way, ఇప్పుడు మీకు ఒక కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ అప్ సమ్ అదర్ కంపెనీ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద కంట్రీ and division is optional, so if you want to select the division that is fine, and if you don't want to select even that would be fine. So we can go without the division, and we have this legal entity identifier. So three numbers we have to provide it, and we have this legal address. So legal address is where the company registered address. So you have to create the address. So this is how you will create the legal entities in the system. Legal entities nothing but the companies. So any doubts here? yeah, Harika, if you are working in real time, so say for example we have 5 members in a group, so everyone are creating this or like how? So the tasks are split between the people and like
See, this is not something that everyone will create. So it depends upon the which company you're entering and what is the team size here. Suppose you got the co-HR and you might be the one person who has to create all this stuff. So you have to get all these requirements from the client and you have to get this. So if you got the implementation project, suppose let's take you got the support project and then you don't need to create all this stuff. But you should know how you have to do it, because this is one of the important and basic step in the co-HR. Okay, gotcha. And what and all you're seeing now, so they might have asked you a question in the interview point of view. So how do you create the legal entities? So you have to say, so you have to provide the name and you have to provide the division might be optional, and you have to say legal entity identifier and what is the legal entity registration number, and you have to say how do you create the legal entities. It's better if you just explain them all the process and to proceed further. So at least you have to tell them at least 3 to 4 minutes, so entire concept. Why So division is optional, madam? here, ఓకే. సో చెప్పాను గదా! డివిజన్ అనేది ఎందుకు ఆప్షనల్ అంటే, సో మనకి ఎంటర్‌ప్రైజ్‌లో ఇక్కడ మనకు బిజినెస్ యూనిట్ గాని అండ్ వి హావ్ దిస్ లీగల్ ఎంటిటీస్ అండ్ వి హావ్ దిస్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనం ఈచ్ డీటెయిల్ ఇవ్వకుండా సో వి కాంట్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. బట్ డివిజన్ అనేది ఆప్షనల్. ఎందుకంటే సో ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బిజినెస్. సో డివిజన్ అనేది ఇట్స్ బైఫర్కేట్ ఫ్రమ్ రీజియన్ టు రీజియన్. సో ఇఫ్ మై క్లయింట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యూఎస్, ఇఫ్ మై క్లయింట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యూకే, దెన్ only I can go with the divisions. సో ఇఫ్ నా పర్పస్ నా కంపెనీ అనేది ఇండియా ఒక్కటే ఉంది, సో ఇట్స్ నాట్ దెన్ సమ్ అదర్ రీజన్, సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది డివిజన్స్ దే. సో you might have heard this APAC division, so it's bifurcate the regions. Even if the client is if client has business in US, UK and APAC at the Middle East, and it's not mandatory to go with the divisions, and they can go because divisions అనేది మనకి యూసేజ్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే, సో ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ లీగల్ ఎంటిటీ, సో మనం ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయీని హైర్ చేసేటప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కంపెనీ నేమ్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డిపార్ట్మెంట్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద గ్రేడ్, బట్ వీ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద డివిజన్స్. So divisions will be used only for the dashboards and the reporting purpose. That's all. Any doubts? Can I go No. to the next? Okay, so I'm just clicking on the next. So ఇక్కడ నేను 2 create చేశాను. One is Reliance Energy, another one is Reliance Telecom Limited. Suppose if you want to create a 4 or 5 legal entities, we can create it. So you just click on the plus and you have to provide all these details. So I'm just clicking on the next. So mali business unit ఉంటుంది. So business unit, so we have two options here. So one will be the automatic, another will be the manual. So automatic అంటే automatic గా సిస్టమ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా బిజినెస్ యూనిట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ బిజినెస్ యూనిట్ అంటే ఏమంటే, సో వీ మైట్ హ్యావ్ ద సేల్స్ బిజినెస్ యూనిట్, we might have the HR BU and we might have మార్కెటింగ్ బియూ. సో మనకి డిఫరెంట్ బిజినెస్ యూనిట్స్ అని ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లయింట్. సో ఈవెన్ ద క్లయింట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైక్ చెన్నై బియూ, బెంగళూరు బియూ అండ్ హైదరాబాద్ బియూ, ముంబై బియూ, గుర్గాన్ బియూ. సో దే మైట్ కాల్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా దే వాంట్ టు జనరేట్ ద బిజినెస్ యూనిట్ ఆర్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ మాన్యువల్ వే. సో నార్మలీ ఆటోమేటిక్ గా ఎవరు యూజ్ చేయరు, బికాస్ ఫర్ ఈచ్ company they might have more than 5 or 6 business units, so it's not possible to go with the automatic, so we have to click on this manual. So once you click on this manual, it will throw a warning message that whatever the automatic, whatever it's created by system will be deleted. So we just click on OK and click on the next. So once you click on the next, here you will be manually entering and creating the business units. So here it is a code. So code can be start from 0, 1, 2, 3, 4, 5. And suppose మీకు ఒక కంపెనీలో ఒక 10 business units ఉన్నాయి. So you want to provide some code 1, 2, 3. Some business units code should be unique. So you can give whatever the code you want. So right now I'm giving 1, 2. So I'm creating the sales business BU. Status should be active and the country is from
United Kingdom. So మీరు చూస్తున్నారా? So why the only the United States and United Kingdom is visible? Because నేను లీగల్ ఎంటిటీ ఒకటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ తో క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఒకటి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తో క్రియేట్ చేశాను. సో దట్స్ ద రీజన్ యూ కెన్ ఓన్లీ సీ ఓన్లీ దీస్ టూ కంట్రీస్. So if you can see, so if I selected the United Kingdom, so it's just showing the second street. So I'm gonna create another business unit. This is like US1. US1 BU and the country is from United States. So I can see the location as first state. Because in a country select చేసినప్పుడు so I created that, so that's the reason I can see in the location and address చూడగలుగుతున్నాను. So I'm clicking on the next. So any doubts in the business unit? So ఇక్కడ మనకి each legal entity కి I mean each company కి suppose మనకు ఒక 10 or 15 business units ఉన్నాయంటే, so you just click on this one and you just provide the business unit name and provide the status as active or inactive and provide the country and provide the location. సో ఇక్కడ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో సో యూ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ రెఫరెన్స్ స్టేటస్ సెట్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ టాపిక్. సో వన్స్ వీ కంప్లీట్ దిస్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్, సో విల్ బి discussing it further. So we will be having a two sets in the system. One will be the common set, another will be the enterprise set. Suppose if any data is in a common set that can be accessible by anyone in the company. Suppose if I created one of the business unit that which is in a common set, so I am from TCS, so even the Tata Motors guy can see the data which is in a common set. Suppose if I created a sales BU which is in a common set, even the Tata Motors HR can see the sales BU. So if I don't want the other company HRs to see the data, so in this case I can put it in enterprise set. Enterprise is specific to that particular company. So I'll tell you how we have to create this enterprise or common set. So I'll tell you in further classes what is the difference between the common set and enterprise set. So I'm just clicking on the next. So here we will be associating for each whatever the business unit we have created. So we will be associating this here. So if I put it this in a common set, సో ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్ యూనిట్ అనేది ఏ హెచ్ఆర్ అయినా యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. హూ ఎవర్ హ్యావింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బిజినెస్ యూనిట్ అండ్ యాక్సెస్ ఎవరికైతే ఉందో సో వాళ్ళందరూ ఈ బిజినెస్ యూనిట్ డేటాని చూడగలుగుతారు. మేబీ హీస్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ ఎనర్జీ ఆర్ మేబీ రిలయన్స్ టెలికామ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఏ లీగల్ ఎంటిటీ అయినా ఏ కంపెనీ వాళ్ళైనా కామన్ సెట్లో ఉన్న ఏ డేటానైనా చూడగలుగుతారు. సపోజ్ నేను ఎంటర్ప్రైజ్ సెట్లో పెట్టానంటే సో దే కాంట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో సిన్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఐ am mentioning it is in a common set. So I'm just clicking on the next. Even the locations kuda. So locations kuda, so we can put it in a common set. So appudu ee first it ane ఈ లొకేషన్ ని ఏ హెచ్ఆర్ అయినా చూడగలుగుతారు. సో మనం ఎన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేసాము సో అన్ని లీగల్ ఎంటిటీస్ లో ఉన్న హెచ్ఆర్స్ అందరూ దే కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ పర్టికులర్ లొకేషన్. సో నా ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్. సో వీ కెన్ సీ ఇట్ అనమాట. సో మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసామో వీ కెన్ సీ ద కాన్ఫిగరేషన్ and save and close. So Reliance. So we have created the enterprise structure. So let's see that. So Reliance Industries and already ever create chesaru. So this is what we have created now, Reliance Enterprise. So e enterprise ni we will try to load it now.
Okay, it would take normally some time. So any doubts here? So మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో? No, madam. So Channareddy and anyone? ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. So for tomorrow class, you can create one of the enterprise and you can come back with any doubts. So, okay, still it was not loaded, so we have not rolled back this configuration. So that's the reason we are unable to load the configuration. So for all this, you have to remember for any instance, we can only load one enterprise. Okay, so ఇది డెమో కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ లో there is some assignment that is already existed for the few of the legal employees. So what can I do is like, the next class I'll come, I'll just change those configurations and I'll come back and I'll show you how to load the configuration. Probably I need to check what is the exact assignment that is with the particular legal employees, so I have to make them as inactive, and then only I can roll back this particular Capgemini enterprise and then load the Reliance enterprise at whatever we have created now. So Okay, any ma'am. doubt? No. No, ma'am. Maybe in tomorrow class we can see this particular task. So how it's just a minute or 2 minutes. So how we have to load and how we have to roll back. So if you have any doubts, we can discuss. So tomorrow class, please, you try to create one enterprise and you try to create those legal address and the legal entity names. So ఇప్పుడు నేను మీకు రిలయన్స్ అని చెప్పాను కదా, సో మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్లో దెర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఆదాని కానీ విప్రో కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ. సో మీరు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు నావిగేట్ ఇట్. సో ఈ నావిగేషన్ అనేది యూ జస్ట్ ట్రై టు నోట్ ఇట్ డౌన్. సో హౌ టు నావిగేట్ అంటే మీకు స్టార్టింగ్ కాబట్టి, సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు నోట్ ఇట్ డౌన్. బట్ ద నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ మేబీ మీరు ఒక 10 క్లాసెస్ కి, so instance ki meer once you started the practicing, once we habituate aithe, then you don't need to writing this navigation. So Harika, So tomorrow can I expect the like all people that creating enterprise structure and coming? Yeah, ma'am. Okay, so any doubts, so we can discuss it now. సో మీకు ఇంకేమైనా అర్థం కాలేదు, ఐ మీన్ ద లీగల్ ఎంటిటీ కానీ బిజినెస్ కానీ, బికాస్ రెఫరెన్స్ డేటా సెట్స్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఫర్దర్ మోర్. Harika, I have one doubt. Ante username password we can directly log into Oracle HCM Cloud and create the username password. Sorry. Oracle HCM Cloud login details we can directly create. ఓకే, అది శివ గారు షేర్ చేస్తారు. సో నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి అనేది. ఓకే, సో ఈవెన్ టుమారో క్లాస్లో మనం మీరు ఎలా పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాలి, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీకు ఈ లింక్ అనేది షేర్ చేస్తారు. సో ఇది వచ్చేసి డెమో లింక్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే నార్మల్గా మీరు టెస్ట్ చేస్తారు. సో మీరు ఏదైనా ఒక ఎంప్లాయీని క్రియేట్ చేయడం, టర్మినేట్ చేయడం, ఎనీథింగ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద టెస్టింగ్. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ రిమెంబర్ దట్ మచ్ అనమాట. సో ఈ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మీకు శివ గారు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. ఓకే Ma'am, in real time, username password the client will be, ma'am. సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సమ్ టైమ్స్ మన మెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. సపోజ్ harika.tcs.com or harika.infosys.com and what is the password. సో పాస్వర్డ్ అనేది మనకి ఆల్, సో దే విల్ షేర్ a link అనమాట. సో we will go, click on that link and we will reset the password. So normal it depends to client or else like harika.g. సో అలా ఉంటుంది. సో నేను చెప్పేది రియల్ టైమ్, సో యూ నో నీడ్ టు గెట్ వరీ ఆన్ దట్. సో
సో వన్స్ రియల్ టైమ్లో ఉన్నప్పుడు సో ద సేమ్ అనమాట. సో మనకి ఒక అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేస్తారు. సో నార్మల్గా హెచ్ఆర్స్ అందరికీ యాక్సెస్ అంతా ఉండదు. సో సెటప్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ is strictly only for the application implementation consultant like us. So మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కదా, so once you get the job, so then you will be having the access of setup and maintenance. So if you join in a HR, so you will not be having an access of setup and maintenance. So enterprise structures configure చేయడం కానీ సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్ చేస్తారు, not for the HRs. So that's the reason you people will be having an admin role. So you can see all the employees data, because manaki repe tomorrow in the production, suppose if you got some issue, okay, employee leave request raise చేయలేకపోతున్నాడు. So suppose if he is submitting the leave request, he is getting some unknown error. So వాళ్ళు టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. సో దెన్ ఇమీడియట్లీ వీ కాన్ గో ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, వీ కాన్ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ మనం ప్రొడక్షన్లో ఎంప్లాయీ లాగా లాగిన్ అయ్యి అండ్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్, బికాస్ మనము అది ఎర్రరా కాదా ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకొని అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు రేజ్ అన్ ఆరికల్ ఎస్ఆర్. సో టు చెక్ చేయాలంటే ప్రొడక్షన్లో వీ కాన్ గో డైరెక్ట్లీ అండ్ వీ కాంట్ ఆస్ ద పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ టు షేర్ ద పాస్వర్డ్. సో అది డేటా ఇష్యూ అయిపోతుంది. సో మనకి ఆల్రెడీ టెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ టెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో మనకు P2 రిఫ్రెష్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ప్రొడక్షన్ టు టెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ రిఫ్రెష్ అంటే ప్రొడక్షన్ లో ఏమైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా సేమ్ టెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లో కూడా జరుగుతుంది, వేస్తారనమాట. సో దిస్ యాక్టివిటీ విల్ బి డన్ బై ద ఆరికల్. సో అలా P2 రిఫ్రెష్ అయిన ఉంటుంది, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ విల్ బి గోయింగ్ దేర్ అండ్ దేర్ వీ కెన్ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ అండ్ వీ కెన్ లాగిన్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాను కదా ఎలా లాగౌట్ చేసి. So you have to click on here. So you can just click on the sign out. So మీరు ఇలా sign out చేసి employee username and password తో లాగిన్ అయ్యి and you will be raising the leave request. So అక్కడ మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే and then you will find out why the error is coming. So we analysis చేసి and then we have an Oracle support portal. Maybe in the last classes we'll just show you how the Oracle support portal will be. So Oracle support portal you will go and raise a ticket that so and so an employee belongs to this particular department has an issue with raising a leave request. So then Oracle will come up with a solution and they will while analysis says maybe this is of a bug or maybe some configuration issue. So they will suggest us like, can you do the testing like this and maybe changes change. Then whatever the changes they are telling, we will do the changes and we will resolve that issue. And then we will intimate to the client, like the client who is a person who raised a support issue. So we'll tell to them the issue is resolved and they will check and they will raise a leave request. So this is all about the support process. So hi Arika. So one thing is like Yes. implementation. So this GUI, like whatever the symbols are visible and these colors, is it green? So if you want to write, so everything is come under me as an implementation, or it will be taken care by someone else. I only worry about the structures. You're talking about the personalization of the color and all. Yeah, color and see, I can visit. I can see some directory journey, all that these things. Yeah, you. సో మన హెచ్సిఎం కిందకి వచ్చేసరికి సో ఇది మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఇది యాన్ ఎంప్లాయీ అని, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మీ అనమాట. సో యాక్చువల్గా సమ్ వన్ హ్యాస్ డన్ ద టెస్టింగ్ అండ్ దే చేంజ్ ద నేమ్ యాజ్ యాన్ ఎంప్లాయీ. సో ఇవన్నీ మనమే టేక్ కేర్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ ఏమైనా కనిపించాలా వద్దా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ పర్సనలైజేషన్. సో ఆల్ దిస్ వర్క్ విల్ బి డన్ బై అస్ ఓన్లీ. ఎయిదర్ ఎ టెక్నికల్ కెన్ బి do this work or a functional can be do this work, but this will be very interesting and very easy anamata. So ఇది మనకు వచ్చు అంటే that will be an added advantage to our resume. So ఇక్కడ మనం కలర్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు and we can change the logo. Suppose if I don't want to see all this stuff, yeah, I can make it as I can remove it. Now I want to see good evening Syed, I want to make good evening Chanarati. Yes, I can make this remove this Syed and I can make Chanarati. So whatever they're asking, we can do it. Now I don't want to see this color, I want to see it as red or as a pink or a dark blue, I can do it. I want to make this performance evaluation size very less, I can do it. So I can change this icon. Now you can see the rectangular, so I can make into a circular. Okay. సో ఆల్ దీస్ చేంజెస్ అనేది అది నాట్ రెస్పెక్టివ్ టు ఆరికల్ హెచ్సిఎం అండి. సో పర్సనలైజేషన్స్ అనేది మన సమ్ అదర్ ఫినాన్స్ కానీ అన్ని మాడ్యూల్స్ ఉంటుంది, బట్ ఇది మన టెక్నికల్ అండ్ ఫంక్షనల్ లేదు. ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కోర్స్ అనమాట. సో వీ విల్ వన్స్ వీ కంప్లీటెడ్ ఆల్ దిస్ ఫంక్షనల్ స్టఫ్ వీ విల్ బి స్టార్టింగ్ ద టెక్నికల్. సో దట్ టైమ్ వీ విల్ షో యూ ద హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ ద పర్సనలైజేషన్స్. Okay. Any more doubts?
Guys, any technical questions? Vinila, Afroj, Chinnareddy? Some No. No. So okay, then we'll connect tomorrow then. So tomorrow at least try to create one enterprise and just come with the doubts. So until unless you practice చేయకపోతే you will forget అండి. So practice చేసి if you're coming up with the doubt, so last 5 to 10 minutes we can discuss on that, and even మీరు అడిగే doubt, even some other person also will come to know the answer. So that will be helpful for you. Harika, one thing like so overall syllabus like you are teaching us like HCM data loader and HCM extract. So all those things like do some like syllabus kind of thing like we can decide like. So what and I all will think be on that covering? particular yes, మీరు సిలబస్ అడుగుతున్నారు చెన్నారెడ్డి. I think that particular part I think you can check with Shiva garu. Okay. Whatever you're covering the whole syllabus thing, content. Yeah. Okay. Yes. So whatever Shiva garu shared with you, the same thing we will be covering it. Okay. సో మనకు అదే ట్రైనింగ్ ఎజెండా. సో మనం ఈచ్ టాపిక్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. మేబీ వన్ టాపిక్ మైట్ బి అ ప్రియర్ బికాస్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మేబీ వన్ టాపిక్ మనం ఫ్రెండ్ చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వీ మేక్ ఇట్ టేక్ ఇట్ అప్ సమ్వేర్ ఎల్స్. సో బట్ వాట్ ఎవర్ శివ గాడ్ యూ షేర్, సో ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ విల్ బి కవర్డ్. ఎనీ మోర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? No, we're good. Yeah, one more thing. Actually, 3 years experience. If we put like we can go with HCM technical consultant or functional, consultant role. I'll just a second. I'll stop the recording. So Okay. because So it's up to you only. Either you can go as a functional or either you can go as a technical. So if you are very good at functional and technical as well as, then you can go as a techno-functional. But Oh. wherever you are going, the pay will be the same based on the years of experience. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ మొత్తం టెక్నికల్ ఆర్ ఎల్స్ ఫంక్షనల్ దేని మీద కవర్ We చేస్తారు? will be focusing more on the functional and like 70% functional and 30% technical. It's a techno-functional training. But we will be providing everything on the function. End to end, we will be telling about the functional. And the technical too, we will be covering all the topics. So you can say it's a techno-functional training. Okay. It's up to you. If you know the function, because there will be a few jobs and they don't see the technical. Because if you say that you know the reports and you know the loads, and they will say they will put your resume back, because there will be some clients who will especially looking for the functional consultant who will be interacting with the client and collecting the requirements and preparing the test cases and everything, all the functional stuff. And they don't want the technical guys because they have their technical team. ఓకే. So anything else? హారిక, నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? హలో. Yes, Shiva garu. Yeah. Yes, fine. Shiva garu, you are audible. Yeah. So guys, మనం మాట్లాడదామా రేపు? Okay, please continue. Hello, madam. Afroj, do you have any doubts? No, sir. Okay. No, sir. మనం మాట్లాడదాం, వాట్సాప్ లో మాట్లాడదాం. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సరే సార్, అలాగే సార్. ఓకే గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సీ టుమారో. వినీలా, మనం ఒకసారి మీరు కాల్ చేయండి, నెంబర్ ఇచ్చాను మీకు, ఒకసారి కాల్ చేయండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్ సార్. బాయ్, గుడ్ నైట్, బాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ.